check your competences. Who the hell do you think you are? I see you, I don't Can you see you. do what you're supposed to do? Everything is okay. It's okay. And if you are angry, then you are the crazy one. Give and take. I don't exist. For real. Welcome to For Real episode 10. This is a podcast on human dignity, recorded on the 18th of May 2024 at 3 p.m. at O Festival Rotterdam in Debating Center Arminius. We got together with 50 people to look into what it means to matter. Our guests go through a 2-hour experience in which they listen to pre-recorded interviews about the intellectual undermining of women. The music you will hear is made by Sarah Jeffrey on recorders and voice, Jorge Dumitriou on viola and guitar, and myself on harp. My name is Andrea Voets, and here at Resonate Productions we make musical journalism by combining social journalism with lots of original music. During 4 moments within For Real, the audience is invited to be interviewed by one of the musicians. And in this podcast you hear those conversations exactly as they took place. This time you will hear one interview in German and also one exchange in Dutch. Hi, welcome. Thank you for being the first to come. Hi. Hi. I'll introduce myself. Yes. My name is Ali. Sorry, you said I'll introduce myself. Sure, I'm introducing myself. My name is Ali, and I was born in 2001 in Istanbul. Great that you're here. I know you already, but for the benefit of our audience, I'll introduce myself too. I'm Sarah. I was born in 1985 in Liverpool, in England. Mm-hmm. So Ali, which question would you like to talk about? Yeah, all the questions seemed very good to answer, but I would like to go with the third one. So, when did you feel that you were not taken seriously? Yes, it was actually today. Something happened today that I exited from the Rotterdam train station. So I feel like I look from the outside that I'm super like easy to approach kind of person. So like there are like lots of people come to me in the public and ask me for things. But like today I felt really disturbed because like after I walked out of the station, a person came to me and he was very friendly. He was like, "Oh, hello friend, and I need your help." And I was listening to music and I put down my earplug to listen to this person because I wanted to help him, you know? And I said, "Yes, I'm listening." And like it was like super obvious that he was like asking for money, but like he was in such a careless mood that he just say like, "Look, like I need to go back to my country." So, and I said, "Yeah, but you ask for help, like what's your help?" So, and he looked at me like without even like smiling, but he was like very informal, and I didn't like it. And I asked, like, "Are you? Do you want me to give you money?" And he said yes, like very super direct. And I said like no, and I went away. And like after like going 10 meters, 20 minutes or something, like one of the same type of person arrived, like and another person asked kind of the same question with a more like beautiful manner. But like I mean, these are not people who like would look like they need like desperately in need of money, you know. So I'm like bringing to the table the question like, is it super easy to just like make a fool out of a person that you see? That like these people should be asking these
questions to everyone, probably every approachable people they see. So it's like maybe super easy for them, but like I don't know how are they doing it. Is that how it felt for you in that moment? That you felt, you said, foolish? Yeah, like there are people like those people like in everywhere in the world, I feel like, and they're looking for like vulnerable people. I'm assuming. Yeah. I can feel that this feels very, very fresh for you. This experience really did something. Yeah, and it's somehow like related to all the questions, but it's like matching the best to the third question. Wow. Yeah. Is this the first time you've been made to feel this way? Like, actually, yes, in a way it was the first time, because like this person was like not taking it seriously at all. Like he wasn't even like trying to get to ask for my money and like make him show us like someone like vulnerable, but he was like very strict. He was like, I only want you to give me money, and look, I have a smiling face, so like maybe you will help me. He was like that, and I find this the attitude the most disgusting one. I see. Yeah. Wow. Well, thank you for this just happened to you, and you've come here and you shared this with us. So, really, thank you for being vulnerable in that moment. Thank you, Ali. You're welcome. Okay. Anyone else like to join here? To share something, to answer a question, tell a story? Hello. Hello. Would you like to share your name, place of birth and year of birth? Yes, my name is Barbara, and my date of birth is 1980 in Breukelen, the Netherlands. Yeah. Is there a specific question that you thought of answering? The same one. When did you feel that you are not taken seriously? Okay. I find it interesting. I was thinking about it. There's so many times, and I thought, like, where did it start? And for me, it starts with my parents just not taking me seriously ever in anything. So I know many people who have had parents that didn't take them seriously, and I think you just carry that with you into your life. Not taking myself seriously. Yeah. And why did your parents not take you seriously? Or can you think of a specific thing that you would mention about that? Well, So I remember I had a lot of emotions, a lot of feelings about life, passionate. I wanted love, but I wrote a letter to my friend and shared it with her. But I didn't have the courage to send it to her, so I just kept it. And then one day my mother was looking at me like this. She was like, you know, I found that letter that you wrote, and I realized I have no idea what's going on inside your head. All those feelings,
I don't understand, you're just a child. Like your sister, I get her, she's like me. You, I don't get, not at all. And that was it. So I was like, okay, I can never share my feelings with her. But I think the fact that I wrote it down and didn't tell her in the first place says enough. Yeah. Yeah, I guess it's... Yeah. It seems like a closed door towards your feelings from her. Yeah, and I think, I don't know if she really took herself seriously anyway. So to be able to open up to your child like that, I think wasn't possible for her. Yeah. Thank you for sharing us with us. Hey. Hey. Would you like to give us your name and year and place of birth? I'm Stef. Hi. I was born here, Almere, Mm-hmm. in 1995. 1995. Stef, which is your question? I don't know exactly how, what I want to phrase yet, but I was thinking about it earlier. What responsibility lies on your shoulder? None. I think. Just thinking about what you said about your family. It's a very recent thing for me, but I have no family myself, and I recently heard I can't have children. I was engaged 2 years ago, but we. So it's weird. I have a good life. I think, I laugh a lot. But sometimes I think I have zero responsibility to anything, and it feels just weird. Yeah, it doesn't sound like a happy thing to have no responsibility on your shoulder. Yeah, but it's hard to grasp because it's not negative either, nothing. Is there a... There's nothing going on, but it also makes you feel makes you feel like you don't matter, I think excluded in a way too. In what way? Because you're not part of society, I can choose to interact with something, but for instance, I was in the military, and I really loved that. It's a big part of my life that I think is a bit cliche because I don't have family myself, But then when I think of it, all those guys, I can think to myself, I know 2 guys who I'm really close with, but they have families. So for me, they're a reason to live in a way, but I know I'm not that for them. Aha. So they are more important to you than you are to them. Yeah, which is logical, because they belong to something. And you don't. Yeah. Oh. It sounds pretty lonely to me. Yeah, which is, I don't actually know what point I'm trying to make, but because I just recently started thinking, I never thought about this in my life. I think all my life I just sort of survived or went through things, and now I never thought to give it a value judgment. But yeah, I think, still it's weird, yeah. It's strange because nothing's no one's doing anything to me, I'm not. I don't
think I have it bad, or I don't think anybody is geared negatively towards me, or it's just very existentialist. It sounds like you have a bit of a void around you. Yeah. Like an empty space or so. That sounds hard to me. Is there, last question, is there one responsibility you would like to take? If you could choose one to take on your shoulders. If I was ever really rich, I'd like to do like a free school for kids, for like photography, writing, like arts, but make it free, you know, like. Why that one? Why is that so important for you? Because it's the best. Like, I was supposed to die a few times, and then I did art school on impulse, thinking I was gonna die. And because I thought, what the fuck, you know, I don't need money, I don't. And it was the best. I know I didn't die, but it was the best thing I ever did. I think, yeah. I think looking at the world is the most important thing you can learn. Doesn't matter, jobs or whatever, just looking. That's amazing to end with. Thank you very much. Hallo. Hallo. Willst du den Mikrofon nehmen? Yeah. We will do one round in German, which I guess for most Dutch speakers, they will understand what is happening. Hallo. Hallo. Willen Sie Ihren Namen geben? Ich bin Karin Charlotte, Kölner, und komme aus Ostdeutschland. Aus Ostdeutschland. Sachsen. Sachsen. Ja, ich mache mir Sorgen um Mother Earth, also unsere Erde, unsere Mutter, unsere einzige Lebensgrundlage, die wir haben. Und das hat ganz viel zu tun mit Wertschätzung von Leben, von Kindern, Müttern. Und ja, ich habe gedacht, ich erzähle mal eine Geschichte. Obwohl in der DDR die Frauenförderung da war und es war Gleichberechtigung, mehr als eigentlich im Westdeutschland, gab es doch ein Erlebnis, was mich sehr berührt hat. Ich war als Fachärztin tätig, verheiratet, hatte schon 2 Kinder und war wieder schwanger. Und da wurde ich deshalb zu meinem Chef bestellt. Wie kommen Sie dazu? Dann fallen Sie aus im Beruf. Und wie können Sie sich das erlauben, schwanger zu sein und nicht mehr arbeiten zu wollen? Merkwürdige Frage, wie können Sie sich das erlauben, schwanger zu sein? Ja, also ein Kind zu bekommen. Ja, und das hat mich sehr geärgert. Kraft meines Bauches habe ich ihn angebrüllt, dass er dafür noch gerade stehen müsste und so weiter. Also das war sehr, auch in der DDR gab es diese Destruktivität, die in einem patriarchalen Mainstream vorhanden war. Ja. Und es hat sich
leider nicht viel geändert. Es gibt immer noch diesen patriarchalen Mainstream, der destruktiv für unser aller Leben ist. Und das ist das, was mir auch große Sorgen macht. Und andererseits finde ich das fantastisch, dass ihr dieses Stück macht. Karin, darf ich nur noch fragen? Du hast gesagt, wir wertschätzen die Erde nicht und die Erde ist unsere Mutter. Wie spürst du das? Wie fühlst du das, wenn etwas oder jemanden gewertschätzt wird? Wie fühlt das an? Wie sieht man das? Wie kann man das merken? Ich spüre es, wenn ich mich aufrichten kann. Und wenn ich Kontakt habe oder Akzeptanz durch mein Gegenüber und ja, einfach die Achtung, die Verbindung, die innere Verbindung zu Menschen, aber auch zu allem, was lebt, auch Tiere und ja, auch Pflanzen. So die Verbindung und Achtung und sich aufrichten, das ist den Schlüssel zum Wertschätzen? So sehe ich es. Das ist wirklich eine gute Erinnerung. Ganz vielen Dank. Bitte. Hi. Hey, I'm Marleen. I'm Chris. Hi, Chris. I was born in 1985 in Lelystad. And you? I was born in 1981, so we're not that far apart. In Zoeterwoude, also in the Netherlands. All right, nice. Shall I start? Or you want to start? Yes, which question suits you best? I have to say, I select the second question because as a white heterosexual male, I feel quite powerless about all this discussion because I don't know what to do. You don't know what to do? Yes. But what makes you feel, what is the specific thing that makes you powerless? It makes me feel powerless because I feel all the pain and injustice and all the trouble. But in my direct surroundings, I don't see, at least I don't notice it. I don't notice it good enough. So I'm really not sure what to do about it. Because I want to help, but I don't know why or how. Yeah, and you don't see it, for example, in women close to you, or do you ever talk about topics like this with your surroundings? No, not that much. Maybe that's the reason that I don't notice it that much. So, maybe would be a good start. I'm not seriously. Yeah, I know. Might be, yeah. But then, yeah, it's always a bit difficult to. You don't sit on the lunch table and then start to your colleagues about that. So No, that's a bit but difficult. maybe sometimes it is as simple as that. Yeah, maybe. Or a place or something like this. Like I did this and I was there and I recorded this and this was the topic and it resonated. But how is that for you? Okay. I don't know. It's Good just idea. Yeah. And what question would you like to address? I think I was stuck from the beginning to the last question because I think almost everything I heard this afternoon, all the quotes I heard resonated somehow. That's from early on to where I am now.
the simple things like not being looked at in a meeting or not having the same chances. Even when I started my studies in literature and theater, that my partner then said like, this is a stupid choice, culture is not going to bring you money or anything, you shouldn't do that. And it was very hard to follow my own heart, like, and then you do it and you finish your study, you graduate cum laude, and it doesn't say anything. It's like no congratulations or happy. And even now, like, I'm a director. I don't have children by choice. That's a whole story too. But you still have to fight a lot harder for. Well, it's been said on afternoon, like why, and the examples, they're so recognizable, and so that's why it all resonates. So it's not one thing, it's almost everything. Yeah. And would you have liked it if one of your colleagues once started a conversation about this, or? Yeah, I think it already is, but you know, it's said a lot, but maybe I have to say it once again. Like, sometimes it's like people say, well, it's better now, but it's not. It's not? And it's really important that things like this are here, and as many people, like you, for example, like, I have the feeling there's something happening. And there's definitely something. Yeah, and how crazy and beautiful is that? Like, hey, seeing what the effect is. So, yeah, it's still very, very important that these stories are told. And now we have a conversation. Yeah, that's like, good. So that's how cool is that? Yeah. So maybe that's a good end conclusion, that we start the conversation. Yeah, and ask the questions. Ask questions. The right questions. Or just talk. Yeah. Anyhow. So thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Doen. Want dat is mijn moederstaal. En ik vind de Engelse taal, tuurlijk spreken we die allemaal, maar het heeft ook iets van, ja, onze ooit bevrijder. En daarmee hebben we ook heel veel dingen verborgen gehouden door dat Engels en het Amerikanisme je heen te halen. Dus ik doe het in Nederlands. Ik ben Martina, ik kom uit Rotterdam. In 1954 geboren in Indonesië. Hallo. Nou, dan antwoord ik ook in het Nederlands. Ik ben Maaike, ik ben geboren in 1980 in Vollenhoven hier in Nederland. En ik ben heel benieuwd naar welke vraag bij jou het meest resoneert. Nou, die van die moeder natuurlijk. Wat zou je nog willen zeggen aan je moeder? Mijn moeder leeft niet meer, maar leeft nog wel. In mij en in mijn zussen en broer. En heel veel andere mensen, kinderen, kleinkinderen. En mijn moeder is echt iemand van de generatie, ja, die haar leven eigenlijk ingezet heeft voor de kinderen. En voor haar man. En die best wel een eigen carrière had kunnen hebben. Die ik wel gehad heb. En ik heb heel erg, merk ik achteraf, gedacht van,
Ik heb mijn moeder helemaal niet zo gewaardeerd in die tijd. Ik was meer opgevoed van go girl, hè, ga je eigen weg. Ik heb ook een goede carrière gehad, gestimuleerd door mijn vader. Net als mijn andere zus en broer. Maar daarmee was onze moeder eigenlijk inderdaad thuis degene die voor het eten zorgt en voor de kinderen. En nu pas zie ik een aantal dingen die ze met mij gedaan heeft, die ze voorbij gedaan heeft, die ik toen lastig vond of niet genoeg waardeerde. Dus nu zou ik willen zeggen van, jee man, wat heb je het goed gedaan. En wat zou je, kun je een voorbeeld geven van wat je moeder in haar rol, waar, ja, zoals ik het een beetje hoor, ingeduwd is door de omgeving en de tijdsgeest. Kun je een voorbeeld geven van wat ze daarin voor jou, voor jouw carrière heeft betekend? Ja. Nou ja, gewoon kleine dingetjes toch helpen. Voor het eerst op kamer staan en dan samen zoeken van wat voor spulletjes je dan nodig hebt. Of me wel altijd steunen. Mijn vader deed dat sowieso, maar zij op de achtergrond zeker ook. En misschien was ze niet zo... Ze zag mij al gauw, zeg maar, zelfstandig mijn weg gaan. En heeft me daarin ook de vrijheid gegeven. Dat vind ik ook mooi. En niet gedwongen van, je moet kinderen krijgen. Ik heb ook geen kinderen. Ik heb heel lang ook geen partner gehad. Ik was gewoon met andere dingen bezig. En daar is nooit druk op geweest. Wat ik ook wel eens hoor van, wanneer kom jij nou met die kleinkinderen? Dus ja, ook het niet doen, het laten, is denk ik ook een hele goede hulp van haar geweest. Ja, heel bijzonder ook om zo'n ingesleten patroon eigenlijk te stoppen door te zeggen, ik geloof dat jij dat kan, ga maar. Ja, en niet zeggen, joh, zou je niet eens thuis blijven? Nee. Ja, en een goede man zoeken. Van dat wat zij misschien gemist had, van ga jij maar lekker je eigen weg. Ja, ja, wat mooi. Mooi, ja. Dankjewel. En jij, welke vraag is voor jou? Ja, het is een beetje van het onderwerp af misschien, maar what makes you feel powerless? Dus wat maakt dat je je hulpeloos, krachtloos, hoe zou je dat zeggen, voelt. En het is ik heb een zoontje, die breng ik dan naar school. En ik werd bij het hek, worden ze altijd opgevangen en daar werd ik gestopt door een van de juffen, want die wilde niet dat ik mee naar het schoolplein opging, terwijl ik het belangrijk vind om afscheid te nemen. En nou ja, zij stond daar niet altijd, dus normaal doen we dat altijd zo. En deze keer werd ik zeg maar gestopt. Nee, dat hoeft niet, joh. Ik zei, nou, maar ik vind het belangrijk om afscheid te nemen. Ah. En ik zei, maar ik vind het echt belangrijk dat hij snapt dat het... En de gewoonte om beleefd te zijn, eigenlijk werd ik ergens ingedrukt, wat niet klopte. Ik was eigenlijk boos, maar omdat zeg maar, hoe zeg je dat? De mal was, we zijn beleefd tegen elkaar, we hebben begrip voor elkaar. En ik dacht, what the fuck? Ik wilde er eigenlijk opzij duwen, maar ja, dat kan niet. Dus dat maakte dat ik me vrij powerless, hulpeloos voelde van, wat kan ik nou aanpakken dat dit niet escaleert? Dat ik niet weg word gezet als overbezorgde moeder die het nodig heeft om aandacht te krijgen van de kind voordat ze weggaat. Maar toch mijn punten maken van, ik vind dat dit niet klopt. En een vader liep wel met zijn zoontje zo naar binnen. Wauw, ook dat nog. Ja, want mijn zoontje rent namelijk altijd achter mij aan als ik wegga. Wat natuurlijk de zaak wat compliceert. Maar toen voelde ik me wel uit mijn kracht gemapt. Dat ik dacht, je doet alsof je me respect geeft, maar eigenlijk word ik betutteld. Ja, zeker. Heb je iets kunnen doen? Ben je... Nee, het raakte me best wel hard. Dus en mijn zoontje was al de hoek om, dus ik kon hem ook niet meer terugkrijgen, want ze stond er echt voor. Dus ik ben nog aan het nadenken, even aan het wachten tot de emotie eraf is, tot ik wat zakelijker kan zeggen. Nou, ik vind het wel prettig als er dit en dat gebeurt. Ja. Maar de manier waarop ik bejegend werd, voelde echt alsof ik weggezet werd als een of andere randebiel. In plaats van gewoon, een moeder die graag die ideeën heeft over hoe het moet. En dat je daar in discussie over kan gaan. Dus ja, toen voelde ik me wel... Maar dat is een goede tekst om met haar te bespreken, denk ik. Precies wat je net zegt. Ja, maar als ze dan weer gaat roepen, dan sta ik hier nergens. Ja, maar misschien buiten het voorval om een gesprek aanvraagt, serieus genoeg nemen
om te zeggen, je moet even op terugkomen. Ja. En dan is dit wat je zegt, je begrijpt haar context waarschijnlijk, maar hoe het bij jou overkomt, dat is het belangrijkste, toch? Ja, dat is zeker waar, maar dat is dan, ik weet niet of dat dan typisch iets voor vrouwen is, maar dan denk ik, ik moet wel eerst geen emotie meer over hebben, want anders kan ik geen normale conversatie aangaan. Maar wat is een normale conversatie? En hij komt toch voort uit een bepaalde emotie. Maar goed. Ja. Dus dat. Ja. Nou ja, ik denk, dat is precies wat jij zegt weer. Dan zijn we als vrouwen weer voorzichtig. Hè? We mogen die emotie niet tonen, want dan worden we weggezet als vrouwen. Terwijl ik denk, mannen mogen dat misschien wel, maar daar krijgen we oorlog van. Want die gaan er gelijk bovenop zitten. Dus dit is juist de kwaliteit die wij kunnen hebben. Dat we zeggen van, eerst de vuur eraf. Maar we gaan het wel vanuit ons gevoel beantwoorden. Ja. Nou, ik denk ook wel dat mannen wordt afgeleerd om het dan weer vanuit de andere kant te benaderen. Ik weet niet of alle mannen meteen oorlog hebben als ze hun emoties tonen. Maar het hangt een beetje af welke emoties ze mogen tonen. Ja. Maar inderdaad, ik denk dat we heel vaak denken in dat verschillen lastig zijn in plaats van verrijkend. Ja. En dat we de context van de ander ook mee moeten nemen en het begrijpen. Dan, dat vereist een soort kwetsbaarheid die lastig is. Nou, kwetsbaarheid is ook mooi. Ja, zeker. Dank je wel. Ja, jij ook bedankt. We are recording for the final time. Anyone is welcome to come to the center and to share one sentence on what do you deserve. Hi. Hello. I just want to say what I deserve is, I think, what all women deserve and what all people deserve, which is to be free to walk down the street and be seen without being judged for how they look and what they're wearing and those superficial things. I am sad that this last question is the hardest one to answer of the afternoon, and at the same time happy and grateful that projects like this one invite us to think of an answer. This was For Real from O Festival in Rotterdam. We are Resonate Productions and you can find us on Instagram at resonate.productions or on facebook.com/musicaljournalism. See you next time.